Dr. Bin Patel yake cewa kankana tana ƙara mutum kuzari, tana sa masa sha'awa kamar yadda Viagra ke ƙara mutum kuzari da sha'awa. Sai dai ce bambanci tsakanin Viagra da kankana shine Viagra iya da side effect amma kankana bata da side effect. Har yanzu kuma an gudanar da bincike a jami'ar Texas A&M University da ke ƙasar America, a inda aka tabbatar da cewa ita kankana hakika tana ƙara wa ɗa namiji kuzari. Sai dai aka ce wannan kuzarin ba zai samu yadda ake bukata ba sai a lokacin da mutum yake shan wannan fari da yake cikin kankana. Daga zaran ka bara bawon nan kore sai ka samu fari tukunna kafin ka isa zuwa ga jaɗin. So wannan farin shine yake kunshe da kaso mai tsoka na sinadarin da yake ƙara mutum kuzari a jikinsa wanda yake cikin kana. Wannan sinadarin kuma shi ake kira citrulline. Shi wannan citrulline din idan har mutum ya ci shi a cikin kankana so yakan zuwa ya narke a sarrafa shi sai ya dawo wani sinadari da ake kira arginine. Shi kuma wannan arginine din ɗaya ne daga cikin nau'uka na amino acid daman already. Wannan arginine din shi zai harzuka nitric oxide. Nitric oxide kuma dama shine ke dilating, shine ke bude blood vessels, ma'ana jijiyoyin da za su dauki jini wanda suke da alaka da gaban mutum, daga nan sai su budu su yi dilating, shikenan sai jini na gangarawa sai ka ga cewa gaban ka yana miƙewa kana samun kuzari. Wannan sinadaran da suke cikin kankana gaba ɗayan su ba kawai karfin ɗan namiji suke karawa ba, suna ƙara ƙarfafa mutum garkuwar jikinsa, immune system, sa'annan suna taimakawa mai ciwon suga, sa'annan mai ciwon zuciya, sa'annan mai matsala ta kiba da yake so da kibarsa su ma suna taimaka masa. Sa'annan kuma yana taimakawa wajen wanke ciki sosai. Amma ba a so a sha kankana kafin a ci abinci sai bayan cin abinci. Uwa uba tika kankana ta kasance daga cikin abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake amfani da ita ya kasance yana amfani da kankana. Kaga shine likitan likitoci, so duk wata fa'idar da kake nema insha Allah ta'ala zaka same ta a cikin kankana. Allah madaukakin sarki da samu dace, bawa duk wani mara lafiya.